give up. Так, ну что, всем здравствуйте. Рад всех видеть. Празднуем китайский Новый год теперь и в Genshin Impact. Продолжаем наше супер-пупер турне по крутым достопримечательностям. Посмотрим, что нас тут ждет интересненького. О, Гуань-муань, здравствуйте. Здравствуйте, леди. Happy Lantern Rite. How have you been recently? С праздником! Как дела? Я в порядке, спасибо зарядке. А как ты, Гуань-муань? I hope everything's going well for you. Don't be like me, worrying all the time. Тю, батюшки. Oh, it's nothing though. Just... As you can see, there's a lot going on during the Lantern Rite, and I was originally supposed to head back to Yujing Terrace to assist with the preparations. However, Lady Ningguang urged me to take a proper vacation. She said that there's nothing so urgent that it can't wait, and that this festival is a time to reconnect with friends and family. But if I really spent this vacation with Cloud Retainer, it wouldn't be long before she started asking me, "How has your career developed this year? Any new crushes one should know about?" А если серьезно, как у тебя дела на личном фронте, а? What? Don't you start that as well. Конечно. И я туда же. Куда мне еще-то? Besides that, I do feel better getting some of this off my chest. So, thank you for being here and listening to me. Вот и батюшки, смотри, какая милашечка. Happy Lantern Rite. How have you been recently? I hope everything's going well for you. Don't be... Oh, however... But if I really spent this vacation with... Yes, I can handle overtime, but not that. Besides that, I do feel better getting some of this off my chest. So, thank you for being here and listening to me. Ну ты милашечка какая. Please, show me your prescription.
Красивый вид открывается, да? Выдать все. Сделать подношение. 24 уровень. Благосклонность Саккуры. Уже получено. Награды. Давай пополучаем. Там уже корона потом будет. Капец, сколько они тут сделали-то? 50 уровней, с ума сошли, что ли? Психопаты. Куда нафиг столько? Йоу, мы снова вернулись с Гангаринга. Давай сюда. Испытать удачу. Берет цилиндр с предсказаниями. Давай. Здравствуйте. У меня есть кое-что для тебя очень интересное. Посреди туманной ночи. Что ты об этом знаешь? Облачно. Вот твоя полоска бумаги. До свидания. До свидания. Ну, госпожа Генда все та же. Уф, ладно, давай посмотрим, что там на бирке. Странная гадальная бирка. Полярный, они огненный клинок Мирису. В последнее время глупые шпионы рыскают по подземным туннелям под Инадзумой. Это заговор, призванный разрушить мир в городе и создать угрозу для земель ее высочества. Говорят, что это Мурису. Расправьтесь с врагами и преступниками. Изи бой вообще. Пойдем, Пайман. Пайман все понял. Это плохой парень, которого нужно побить. О, да Пайман не только консервная банка, она еще и Кэп. Ага, получается, госпожа Генда шпионка, и она использует этот метод для коммуникации и ликвидации тех, кто может навредить и Надзуме. Вот эта дамочка может навредить? Как шумно. Ой, простите, пожалуйста, не отправляйте за нами Сюмацубан. Немедленно уходите. Мы пойдем тогда, отправимся к месту на картинке и посмотрим, сможем ли мы найти цель. Че его искать-то? Мы знаем это место. Наверное. Но это не точно. Пусуны. Так. Это же оно. Тут вот такой туннель же есть, насколько я помню. Как с картинки, да? Да? Вроде она. Где эта картинка? Нет. Немножко другая. Блин, это другая. Это не то место. Это не те дроиды, которых вы ищете. А если с этой стороны посмотреть? Да не, ребята, я сами не хочу драться. Да, точно другое место надо искать.
Ну ладно. Окей. Это не то место, я обознался. Это не те дроиды, которых вы ищете. Я ищу старый номер солдата удачи июля 89-го. У вас есть что-нибудь для этого? 999. Молочка надо взять. О! Фуруя Набору, здорово! Ну и головная боль. Можешь что-нибудь сказать об этой карте? Судя по рельефу, это какая-то часть Сарея. Как тебе удалось это понять? Гильдия опубликовала несколько поручений, связанных с островом Сайрей. Искатели приключений, которые взялись за поручение, вернулись в гильдию с отчетом и передали нам информацию о Сарее. К сожалению, проблемы с рабочей силой не позволяют нам организовать масштабную экспедицию, поэтому мы вынуждены отправлять на исследование лишь небольшие группы искателей приключений. Боюсь, что из-за этого я мало чем могу тебе помочь с этой картой. Но мне знаком человек, который знает о Сарее больше меня. Его зовут Ода Тара. Я слышал, что его предки жили на острове Сайрей, а потому почему-то перебрались сюда. Кстати, не так давно он приходил в гильдию, чтобы нанять искателей приключений, которые отправились бы вместе с ним на остров Сайрей. Можешь спросить его об этой карте, как знать, вдруг чему-то что-то известно. Расспросите Оду Тару. Пойдем его спросим. Ох, когда я уже разыщу путника. Можешь что-нибудь сказать об этой карте? Ты из гильдии искателей приключений? Они наконец-то нашли людей. Я просто путешественник, держащий свой путь через эти края. Что ж, дальше мне посмотреть на карту. Елена, здравствуй, рад тебя видеть. Еще раз поздравляю с праздником. С китайским Новым годом. Позволь мне посмотреть. Это же неужели и правда? Что тебе удалось понять? Это Сарей? Верно. И правда Сарей, я угадал. Мои предки когда-то жили на острове Сарей, но это было очень давно. В моем поколении уже ни у кого не осталось представления об острове Сарей. Спасибо, Ивас, спасибо большое. Все, что напоминает нам о доме, это 3 картины, изображающих пейзажи острова. Почему же ты хочешь вернуться? Ну, это все-таки родина. Я чувствую, что должен побывать на острове во что бы то ни стало. Но сейчас у меня так много дел, что я никак не могу отлучиться. К тому же мне не удалось найти искателей приключений, которые могли бы сопроводить меня в путешествии на остров Сайрей. Поэтому я решил использовать запасной план и вывесил поручение в гильдии искателей приключений. Надеюсь, кто-нибудь из искателей приключений сможет отправиться на остров вместо меня, найдет места, изображенные на пейзажах, и сделает снимки на фотокамеру. Но пока что никто из искателей приключений не принял это поручение. Я могу отправиться туда для тебя. Ты правда хочешь мне помочь? Это просто замечательно. Не волнуйся о вознаграждении, я все приготовлю. Что ж, я на тебя рассчитываю. Вместе с принесенной тобой картиной получается 4 места. Прошу тебя отправиться на Сарей и сделать для меня фотографии в этих 4 местах. Давай, счастливо. Так. Погнали теперь праздновать праздничек. Супер-пупер праздник лунных фонариков. О, Рихтер! Спасибо тебе за сабочку, дружище. Красавец. 5 месяцев. Ничего себе ты красавчик какой. Как время быстро летит. Уже 5 месяцев сапки. Спасибо, братан. Заходи к нам как-нибудь еще обязательно.
С китайским Новым годом тебя. Знаю, что ты не празднуешь, но я тебя все равно поздравлю. Пожелаю тебе добра, позитива и мирного неба над головой. Береги себя там. Вот смотри, он тут тоже приготовил фейерверк для запуска. Встретитесь с певцем. Спасибо за подарочную сапку, дружище. Спасибо для Сильфи. Подарочную подписочку. Благодарю тебя, братан. Йоу, камон. Добро пожаловать в Солнечное Содружество. Спасибо. Красавец Рихтер. Так, я заблудился. Блин. Какого фига? А, Кицин-то вон куда мне надо. А я думал, мне вот сюда надо будет телепортануться, оказывается. Вот сюда. Ты чё там, с ума сошел, что ли? Ну, спасибо, спасибо. Нифига себе, я даже забыл, что у меня такие оповещалки есть. Вообще забыл, реально. Что на подарочном у меня там еще и Эмбер. Нифига, это как давно было, когда я ставил. Фига, классно выглядит. Так, ладно. Блин. Спасибо тебе большое, Рихтер, за твою поддержку. Там хайповоз, там случаем не откроется. Хайповоз, хайповозище. Блин, что-то я нифига не смог найти никого, ну ладно. Ну ты раздухарился, конечно же. Rest assured, all is quiet here in Chinksa village. Zhongyun is guarding the outside and I'm guarding the inside. Not a problem in sight. Рихтер, спасибо тебе большое за подарочную подписку, блин. Да сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять. 5 подписок плюс твоя сапка. Большое спасибо тебе. Красавец, что я могу сказать? Респект тебе и уважуха. Спасибо, что поддерживаешь мой канал. Good. I've made some progress in my investigation as well. Oh? What are you planning? Is it time to strike? Как раз вовремя пришли. Let's go! Let's go. Traveler, Paimon, you are just in time. I looked everywhere and I found some clues regarding the treasure hoarders.
Besides wagon tracks, I also came across bits and pieces of fireworks packaging scattered on the road. Following those clues, I was able to finally locate the missing fireworks. But there was no sign of treasure hoarders. No, I think they might be just overly careless. I seem to have found the location where they've been What the stashing fuck? all their stolen goods. They must have thought it was well hidden. Рихтер, and ты deemed чё it там, совсем уже unnecessary to спятил, post any что ли, guards. Ичиси, Умидару, Урал Репаблик, Генератор, Солова. Спасибо большое, ты чё? Ну так. Фига ты красавчик, спасибо. Это такой подарок мне на китайский Новый год, да? Спасибо тебе большое. Нифига, даже досталось тем, кто вообще ни разу не подписывался. Вообще шикарно. Вот рандомайзер какой крутой. Спасибо. Буду тебе должен. The amount of fireworks they've amassed there is astonishing. Not only did they steal the ones in Chinksa village, but also from other locations too. They've gathered all the stolen goods there. 10 подписок плюс одна твоя. Нифига ты красавчик вообще. Что-то, блин, я даже сбился с этого. Со сценария. I've asked the Millilith on guard at Chinksa village to report this to the Ministry of Civil Affairs. They will organize a search around that warehouse. Ой, и Елене нет досталось. Фига себе. Спасибо. Чётенько вообще. А это чтобы Раддога обойти. Все с тобой понятно. Хочешь тоже, как я, быть везде первым? Ну это круто. Спасибо большое. Всем добро пожаловать в Солнечное Содружество, ребята. Praise the sun. Восславим солнце. Now that the Millilith is involved, you don't need to handle this yourself anymore! The treasure hoarders are notoriously cunning, and they may even have lookouts. If they notice anything suspicious, they will move the fireworks and our single lead will be lost. I have to keep an eye on the situation. You're not really thinking that you can take all of them yourself, are you? No, I am not that reckless. I just want to investigate the case thoroughly. But now that I have your help, the idea is feasible. So you really are considering it? Нельзя позволить Кэцин заниматься этим в одиночку. Okay, then there's no time to lose. Let's go. Let's go. Желания, запечатленные в звездах. Сенцю. Though they are merely a group of irksome bandits, please, exercise caution.
Где звук? Рано или поздно похитители сокровищ вернутся проверить фейерверки. Please hide yourselves. Let's wait and see what happens. Hey, boss. You think we have enough fireworks now? Ha! Are you kidding? This ain't nowhere near enough. But boss, if we want more fireworks, we're gonna have to steal them in the city. Ain't gonna be easy. You got a point. All right, then we steal those things that make a real loud bang but don't light up real pretty. What do they call them? Ah, yeah, firecrackers. Those'll do the job. All we need to do is make some real ruckus. As long as we distract the Millilith, the other hoarders can do their end of the job. You get it? Got it, boss. I gotta hand it to you. We're gonna hit the jackpot this time. But, boss, all our boys are out scouting around. Don't you think we need a few more to guard the stash? Hey, don't worry about it. The Millilith are swamped with lanternite. They won't have time to come out here. All right, move it, boys. Just a few more batches and we'll be... Uh-oh. Hey, boss, we got trouble! Huh? What happened? The jig is up, boss. The Millilith are coming, and it seems they've already caught our scouts. If one of the boys hadn't set off a firework to warn us, we would have been completely blindsided. Boss, let's run! But how did the Millilith find out about us? And so quickly, too? Ah, fine. Leave the fireworks and let's split. They won't be catching us. It's time to make our move. Ready? Да, Let's go! let's go, надерем им зад. Drop your weapons and surrender immediately. Ha! Get out of my way! You got a death witch or something? I'll show you! Huh? Wait a second. You're Lady Kutching, the Yuho. Собственной персоны. So you do recognize me then. I'll say it one more time. Drop your weapon and surrender. Now! Who would have thought we'd run into the Yuhong all the way out here? All right, hoarders. Looks like the Yuhong wants to play. Да вы уже We'll show мертвы. you. Мертвы уже. Вот и все. Alright, so you want to do this the hard way. Вот, смотри, какой кадр классный. Прям вообще шикарный. Надо его себе заскриншотить. We surrender, Yuhong. Now, I want some answers. What were you planning to do with the stockpile of fireworks? We just... Tell the truth, and I might go easy on you. Fine. We were gonna smuggle these fireworks into the city and ignite them during the Lantern Rite's opening ceremony. The fireworks are really bright and loud and would definitely raise some havoc. We were gonna rob the city while everyone's distracted by the explosions. But, we didn't seem to have enough fireworks, so... Oh? So you mean you had more than one group of thieves stealing fireworks? Yeah, that's right. Originally, I had all the hoarders out stealing fireworks, but then one of them got caught by the Feiyun Commerce Guild and was arrested. I really didn't get it. Why did the Feiyun Commerce Guild get involved? We were only stealing from the government. No, what I meant is, well, I was worried that the guy who got arrested would rat us out. Who would have guessed we'd end up running into you like that? Hey, didn't one of you just say that the Millilith were coming too? Yeah, that's right. I wonder how the Millilith even found out we had dispatched scouts. На здоровье. У тебя там что, клавиши не работают?
На здоровье. Эчиси, здравствуй. Рад тебя видеть. They somehow captured almost all of them. If someone hadn't alerted us, we would have all been caught. Well, you did get caught. Well, yeah. It appears that the Millilith managed to get the captured treasure hoarder to talk. There may still be other treasure hoarders in the area. We should head elsewhere just to be safe. Traveler, please escort the treasure hoarders back to Chinksa Village and hand them over to the Millilith stationed there. I'll be there once I am finished inspecting this place. Хорошо, будь осторожна, Кицуня. Yes, you too. I'll see you in Chinksa Village. Клава далеко. Ты там голосовым помощником пользуешься? Да там лишние буквы так, короче. Faster? Okay, faster. Йоу, камон, ребята. This is the last batch of fireworks that I can get. Please ensure that there will be no further problems. Don't worry. The Yu Hung will be taking care of this personally. And with us on guard, I assure you it'll be safe. Yes, indeed. Oh, it appears the traveler has returned. And with 2 others, no doubt. Это воришки, укравшие наши фейерверки, ребята. Вы рассказываете о том, как были пойманы воры. It's definitely dangerous to infiltrate an enemy area like that. If only I was there to fight alongside you. Come now, we both know the traveler is most capable. But who would have known we performed such a noble deed? We had arrested the treasure hoarder earlier by mere happenstance. Yeah, talk about a coincidence. Совпадение? Не думаю. It seems that justice always finds its way into the world. It is in fateful moments that miracles are born. So it was you! You horrible brutes are the ones who stole the fireworks? Just the sight of you two makes my blood boil. Please, calm down. I doubt they'll be causing any more trouble now that they're in custody. Thank you very much, Traveler. But may I ask, why has Lady Keqing not returned with you? Lady Keqing was worried there'd be more treasure hoarders lurking about. She wanted to conduct a full search of the area. Oh, I see. Yes, Lady Keqing is quite thorough. A squad of Millilith came by just now. I believe they were sent by the Ministry of Civil Affairs. I also heard that most of the fleeing treasure hoarders have already been apprehended. Hopefully that will be the end of this matter. Anyway, you may leave these treasure hoarders to us. I will escort them back to the city and make sure they stand trial with the others. And thus, our chapter has finally reached its timely conclusion. I am partial to fireworks myself, but I'm afraid we must also be leaving now. Huh? Why the hurry to get back to the Feiyun Commerce Guild? Oh, don't tell us you have work to do too! Ты тоже занят в эти дни, Синтю? Inevitably, affairs do become busier around festive seasons. But no need to worry. We have many attendants to assist us. And there's always Chongyun, too. Huh? You mean you're assigning more work to me?
Пожирателя мороженых на работе нагрузить. 'Tis only my duty as your dearest friend. Work before play, as they say. I'm sure you understand. Oh, alright. I suppose. As the saying goes, many hands make light work. As long as work is assigned to the right people, everything will proceed without a hitch. У нее эти дни, не знаю. История умалчивает. If you ask me, I think speaking eloquently is just a guise for assigning work to everybody else. All right, all right. I shall treat you to a meal after the work is done. Farewell, traveler. By the way, do you know when Lady Kuching will be back, Traveler? There are not many fireworks in the second batch that I brought, so I'm worried that we can't achieve the show's desired effect. I was hoping we could somehow retrieve the stolen fireworks. What the hell? Did you hear that explosion? Maybe it was fireworks. Or maybe more treasure hoarders. Кэтсун как раз в той стороне. Oh no! Maybe she ran into trouble. Let's go and help her. Быстрее поможем ей. Нашу Кэтсун обижают. Мы еще увидимся, ребята. Никто не смеет нашу Кэтсун обижать. Ну, так она там одна стоит. Можно не торопиться. Кэцыня. Попался. Oops. What did I do? Hey, Kuching! А где похитители сокровищ? Uh-huh. What treasure hoarders? We heard an explosion and thought it might be treasure hoarders sending signals to one another again. I see. Sorry, that's not the case. I saw a few sticks of fireworks on the ground, so I fiddled with them and... Sure enough, it seems... I accidentally lit the fuse. Before I could react, the fireworks were... already up in the air. Так же стесняется, как Гуань-Муань. So no enemies? Whew, well that's good. We thought you might have been surrounded by bad guys. I apologize. I didn't mean to alarm you. Fortunately, there are no more treasure hoarders in the area. It seems this matter has finally come to an end. Great! The case of the stolen fireworks is finally solved. Good thing we were able to get to the bottom of it. Otherwise, those beautiful fireworks would have gone to waste, and the whole show would be ruined. By the way, Kuching, you're the one in charge of the fireworks show, which means you know the best viewing spot, right? Yes, of course. The best view should be from the Jade Chamber. Don't worry, I haven't forgotten my promise. But first, I have to drop by the Ministry of Civil Affairs and close this case. Leave the rest of this to me. You've already been a great help. Why don't you go for a walk around the city and I'll meet you when I'm done? Okay, but we'll be waiting for you. Yes, I'll be there. Опять мы ее потеряли. Kuching really is super busy. Супер бизи, бизнес-леди. I'll meet you when I am done. How many times have we heard that already? Сколько раз мы это уже слышали? Now Paimon
right. Давай найдем Джуна Ли. Oh, yeah! We said we would meet him! And we've even collected a few opinions about taking a rest from work. Zhongli said he'd wait for us at third round knockout. Let's go find him. Такой бред. Ой. Пойдем с Джуном Ли поговорим. О, они все тут прохлаждаются. Hey, is that who Paimon thinks it is? Yes, you are quite right. I shall take your wise words to heart, sir. They will certainly be most helpful in my next performance. You are welcome, Miss Yun. Your willingness to hear suggestions is indeed impressive. It's no wonder your opera performance has only been getting better. No, I'm afraid that's not always the case. Though I am still young, I can be quite arrogant at times. I do not always accept advice so readily, but your wisdom has spoken to me. Zhongli, we're back! Ah, you've returned. You are also acquaintances? Конечно, мы знаем этого мужчину в самом расцвете сил. Yes, we sure are! Мы встречались так по раз. Ходили на боссов, били всем морду. Not everyone gets the privilege of meeting someone so knowledgeable and discreet as Mr. Zhongli. You are indeed well connected, traveler. I am flattered, Miss Yun. It is an honor for an ordinary person like myself to have met the traveler. Wow. Did he really just say that? Я не стану раскрывать его истинную личность. Моракс, это ты. I'm sure you must have matters to discuss. I have an appointment with Xinyan, so if you'll excuse me, I'll take my leave. Синь-Янь? Будете рок играть? Оперный рок, кстати, крутая тема. Very well. Goodbye, Miss Yun. See you around, Yunjin! So, tell me, what have you learned from your trip? Ну, мы поспрашивали. Вы рассказываете Джуну Ли о взглядах остальных на баланс между работой и отдыхом. I see. Well, traveler, what do you make of all their opinions? Думаю, мы можем сделать из этого крутую историю. Yeah, Paimon already started creating her own story on the way here. The goal is to convince Kuching to rest more with just a simple story, right? If that's the case, then Paimon thinks we can use food as our theme. Think about it. Who doesn't like delicious food? And when it comes to eating, everyone has an opinion. It's the perfect angle for our story. Классическая мудрость от Паймон. Paimon knows just what to write. Let's say there's a chef in Liyue who's very talented at cooking. He opens a massive
expensive restaurant in Liyue Harbor, and lots of customers come every day, so he's always super busy. Then, how should the story go from there? Его еда становится все хуже и хуже? Ooh, that's good. But wait, didn't we say he's really good at cooking? That wouldn't make sense. Но это ведь твоя история. There's no need to jump to the conclusion. Why don't you elaborate more on the chef? More about the chef. You mean both good and bad things? Yes. To gain one's empathy, there must be familiarity. I would like to understand this chef character of ours a little deeper. Paimon didn't think this far. Why don't you take it from here? Since you've spoken with others familiar with Kuching, why don't we integrate their thoughts into your story? That will allow it to become all the more convincing. Okay. Let Paimon think. What did Cloud Retainer say? As one sows, so do they reap. And the joy of reaping is what one yearns for. That was quite poetic, Paimon. Bravo! Oh, now Paimon remembers? Cloud Retainer said that if she spends all her efforts working on a machine with no time to test the outcome, then she'd be like a chef who doesn't get to try their own food. Problems are bound to pop up. Yes, it is most unwise to put the cart before the horse. That's exactly what she said. So, let's make that happen to the chef in the story. He's great at cooking, but he can't enjoy his own food. But there must be a reason why he doesn't partake in the delicacies he makes. Right! It's because he's super busy. He receives the customers, he takes the orders, and he does all the cooking himself. That should keep him busy enough. He's so busy every day that he doesn't even have time to take a break, which obviously also means he doesn't have time to eat. Это уже как-то слишком. Hey, it's just a story. Besides, it's supposed to leave a powerful impression. Kinda like fireworks. Yes, the chef is unwilling to delegate tasks to others. He's overconfident about his own cooking abilities and tries to accomplish everything on his own. Paimon already kind of feels sorry for him. Сообща любое дело спорится. Oh, right! That's what the chef doesn't understand. And there's another saying. What was it again? Oh, yeah! A rested worker is an efficient worker. That's what Yanfei said. So, the chef gets busier and busier to the point where he can't stand up straight anymore, and he has big, dark circles under his eyes. The customers tell him to take a few days off to get some rest, but the chef won't listen. His judgment is clouded by the chores before him. He is oblivious to mountains in the distance, the bigger picture. Eventually, the chef falls ill, and his cooking becomes far worse than when he started. The customers can't convince him to rest, and they don't like his cooking anymore, so they stop coming to his restaurant. Последствия недостаточного отдыха довольно серьезны. Rest is always of great importance. Although we may come across various difficulties in our lives, pushing ourselves is never a good modus operandi.
The story is quite simple, without embellishment, yet deeply meaningful. If our listener is sensible, then she should quickly grasp the meaning contained within. You're saying Paimon made a good story? Sincerity can allow one to see clearly, and earnest advice can provide sound direction. The story is indeed good. The Yuhang is an adroit leader. I am certain she will understand the message you are trying to convey. Really? Score 1 for Paimon! Given that the case involving the treasure hoarders has come to an end, she is inevitably tired. Now will be the ideal moment to speak with her. If all goes well, I think your story will be a success. Hear that? Zhongli says Paimon's story has what it takes. If anyone knows a good story, he does. Quick, let's go find Kuching. Давай, найдем ее поскорее. Найдите Кэцин в департаменте граждан. А где у меня шарики? У меня же куча шариков было, ребята. У меня все шарики сперли. Ни одного шарика не видно. Бред какой-то. Кицин, это мы. The matter has finally come to an end, but we mustn't lower our guard. Increase patrols around Chingsa village and coordinate our people at other fireworks locations to prevent any further theft. Yes, Lady Kuching. And by the way, the Ministry has requested the Millilith to increase security along travel routes. How is that proceeding? It's all been taken care of. However, due to various reasons, there are still some blind spots in the city. Have we drafted a new patrol map? Please, give me a copy and I'll look it over when I have time. Understood. The patrol map is still being drafted, but it will be ready soon. Okay. Also, Oh, excuse me, Lady Kuching? Your friends are here. Hi, Kuching. Still working? Aren't we going to see the fireworks? oh, yes. But I thought we'd meet at the Jade Chamber. Why have you come here? Ты сама нам сказала прогуляться. Yeah, we walked around the city just like you told us to. It's very nice. But it would be even nicer if you could join us. Do you still have work to do? It's nothing urgent, really. Just some trivial matters. But I wish to get it done as soon as possible. You can leave it to us, Lady Kuching. You've been working hard for a long time, so you should get some rest. If I'm not mistaken, the Traveler is here to remind you to take a break. Мы хотим кое-что тебе рассказать, Кициня. That's right! Something so important that we must speak with you personally. Right now! Oh, really? In that case... Jingcheng, I'll let you take charge. Thank you. Understood. I'll handle things from here. Traveler and Paimon, let's go to the Jade Chamber. The view there is nicer and it's much more private. Perfect for talking. Ну, пойдем сгоняем. Вы вместе с Кицин поднимаетесь к Нефритовому дворцу. Well, here we are. Ну вот мы и пришли. Давай с ней поговорим по душам. What was it you wanted to talk about? Мы хотим рассказать тебе прекрасную историю, Кициня. Yeah, we want to tell you a story from this beautiful view. What do you say? All right, I'm listening. So it turns out we just heard some big news in Teyvat. A very talented chef is in trouble. Oh, is the chef from Liu? From Liuli Pavilion or Shinua Kiosk, perhaps?
No, the chef is from Mondstadt. Yeah, and he's really good. He had a restaurant right next to the city gate. He was super efficient, and his cooking was really delicious. So his restaurant had been getting more and more popular. In fact, he became so busy that the worker from the florist next door asked him, "Sir, why don't you find someone to help you in the restaurant?" But the chef brushed the idea aside, saying that he's the only one that can turn top-quality ingredients into world-class dishes. No one could help him. Well, confidence is an essential trait for a good chef. He must be an excellent cook. That's what everyone was saying. But surprisingly, after just 6 months, no one would dine in his restaurant anymore. Shocking, right? Do you have any guess why? Maybe the chef had fallen ill, or... Wrong answer! You tell her, Traveler! Он был слишком упрям. Yep, it's because the chef was too stubborn. He would keep himself busy every day and try to make the most delicious dishes for all his guests. But he forgot that he's only human and needs time to eat and rest. He was so busy that he didn't even have time to eat and couldn't even taste his own cooking. He was unwilling to seek help, even when he's tired, because he thought he's the only one capable of cooking the best dishes. Eventually, the people around him felt like they couldn't help him anyway, so they just left. And because he had forgotten the original taste of his dishes, he was no longer a good chef. In the end, his restaurant had no choice but to close for good. Oh. I see. He's overly confident, which disappoints the people around him, and he's so impatient that he ends up losing sight of his original purpose. So, that's the whole story? Oh, yep, that's the whole thing. Прости, пожалуйста, не смейся. Hey! Didn't you just say that Paimon made a great story? Did you come up with that story? Так это ты ее придумала. Oh, no, we just, How should I describe it? The story is very simple, and I suppose the ending isn't really surprising. Think before you act and don't overexert yourself. Of course, I understand these concepts in theory, but when tasks come to me personally, it is easy to lose sight of the bigger picture. Словно твой разум затуманен, да? Yes. Up in the mountains, we can see the mist in the clouds. Out in the ocean, we can see fog on the sea. That's why, from time to time, we need to examine where we are, remove the fog, and feel our heart. So, how do you feel now, Kuching? How do I feel? Deep down inside, I wish I could slow down time. That way, I could finally take the opportunity to walk around the city, see the people I wish to see, and watch the fireworks. Thinking back, I used to be even more impatient. My colleagues would resign after just 3 months of working with me. You're completely right. It's important to know your boundaries. But I am getting better. You can tell, can't you? Бедная Кицуня. And
I did make a promise with you, didn't I? We agreed to enjoy the fireworks show together this year. So... Так что... Happy Lantern Rite, Traveler and Paimon. I'm very happy to be here and enjoy this moment together with you. Батюшки, взаимно, Кацуня. I've poured all my best effort into this fireworks show. And now that we're here, I sincerely hope you will enjoy it. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks, and enjoying the view of Liu Harbor. С праздником морских фонарей, Кацинь! Мы любим тебя! Happy Lantern Rite. Happy Lantern Rite. And... thank you. Ну ты маленькая, такая хорошенькая. О, ролик, ребята, ролик! Lady Kuching, the item Lady Ningguang prepared for you has arrived. Traveler, wait here for a moment. Don't go anywhere. Huh? Must be something important. Traveler? Paimon? Ningguang had her personal tailor make it for me. Said it's an imported style. Well, do you like it? Wow! It's beautiful! Какая прелесть! It's time. Traveler, please enjoy the grand finale of this year's Lantern Rite. The fireworks show. Hey, check you out. Looking pretty fancy. Only a true treasure catches the eye of Captain Beidou. Seems I've struck gold with this one. Какая милота! Did you see that? Way over there, a firework that looks just like a pig! So it does. Hey everyone, time to eat. Food's ready. No better way to celebrate. С праздником, пацаны! Dr. Baiju, sorry to trouble you again this year. No trouble at all. Lantern Rite. Happy Lantern Rite. Happy
Happy Lantern Ride! Круто. What did you think of this year's fireworks display? Конечно. I just hope this festival can be everything that people want it to be. Было очень красиво. Really? I hope you're not just saying that to reassure me. I want you to be straight with me if you have any suggestions. Anyway, if you have any time during the festival, take a look around the city. There's a lot to see, but it won't last, so make the most of it. If only I had a little more free time. I'd love to take you around and show you everything we did to make the city look special during the festival. Прекрасный вид. Та-та-та-та. With that Та-та-та-та. out of the way, let's make the most of the time before nightfall. Та-та. С праздником, Кыцыня. С праздником морских фонарей. Нингуан, ты почему не переодета? Что за дела? Another lantern ride is upon us. Traveler, it seems Liyue has a way of drawing you back every once in a while. Do you Зачастую, miss да? it here? Is that so? I am delighted to hear it. Times change. Suddenly, the lantern ride of today is a wholly different affair from the past. The preparations were very lengthy this time. I don't know if it's to everyone's taste, but I, for one, am most satisfied with the way it has turned out. I hope that it might be a highlight of your journey. If you ever grow weary in your travels, know that you can always come back and visit Liyue. Йоу, Джун Ли. Куда подевалась Хутао, а, Джун Ли? We meet again, traveler. What a rare opportunity to meet with you here in Liyue during this finest of festivals, as busy as you are on your travels.
С праздником! Что вы As делаете? you can see, I'm ambling the streets at my leisure, enjoying the sound of people chattering and birds chirping. Проклятые ботяры. Wangsheng Funeral Parlor has been somewhat idle as of late, so I am presently unoccupied. When the director is out visiting friends, I take the opportunities to head out myself. Habit dictates that my first port of call is here, where I order myself a pot of tea and listen to the storyteller. At festival times, the storyteller will always select a few new passages that complement the spirit of the season. Most are variations on existing legends or accounts from folk history. Their historicity is questionable at times, but it is their entertainment value that makes them an excellent choice for the festive period. Я знаю, о чем вы говорите. Then it seems you are becoming rather familiar with the storyteller at this establishment. Time marches forward relentlessly. People change. Traditions change. Lantern Rite is no exception. In times of old, Liyue was constantly at war. People lit lanterns and sent them into the sky to help guide the warriors on the distant front back to their home. Today we live in a time of peace, and the custom of releasing lanterns has become ceremonial in nature. For the people of Liyue, the ritual of lighting lanterns every year symbolizes the undying spirit of heroism. The things that refuse to be shaken by the passage of time, those are Liyue's roots. Traveler, I hope that you are able to celebrate the Lantern Rite together with the people of Liyue. А вы? Вы что-нибудь уже запланировали? Plans. Not a notion that can be easily applied to me anymore. I am a man of leisure. I simply go wherever I am inclined, wherever that may be. Although, now that you mention it, yes, I should make the most of this festive period by venturing to parts of Liyue that lie beyond the harbor. I began with tea at third round knockout today. Perhaps tomorrow I shall try somewhere else in the near vicinity. It is quite a joy to be idle and explore this bustling city at my leisure. Честь имею, Джун Ли. A toast to our precious curios. Ha! Adventurer! Hey, who's that skulking around?
О! Хутава! Well, hello there. A happy and healthy lantern rite to you. Тебя тоже с праздником. And what brings you here on this finest of days? Not business, I presume. So what is it? Need my help? Я просто зашел повидаться с тобой. Oh, I see. So you just missed me all of a sudden? Oh, you. Why'd you have to go and be so thoughtful, I couldn't possibly bring myself to scare you with a ghost story now. To tell the truth, this lantern rite's been a busy one for me. I got Xiangling to give me a few recipes, and I've been trying my hand at them. Since you're here, why don't you have a taste? Да, конечно. Хочу попробовать твои вкусняшки. What's that look for? You're not leaving already, are you? Oh, come on, don't go. I promise they don't taste that bad, and I promise it's not a prank. Так давай поедим. Чё за дела? Эх, бедная Хутава. Опять обидели ее. А где наша юристка любимая? Опа. Опа. Мы нашли кое-кого. Что у вас есть хорошего? Давай мы купим у тебя что-нибудь. Чего? Серьезно, вот эту ты штуку продаешь? Ну ладно, в честь праздника я все у тебя куплю. Не знаю зачем, но я куплю. Йоу, девчата, здорово. That party was a real blast. You know you had a good time when you ended up singing a little too hard and straining your voice. Seems I've caused you all sorts of trouble. Sorry it's been so tough on you. Are you kidding me? I got to go out on the ocean with you and celebrate the festival with y'all. Couldn't have asked for more. Best lantern rite ever! I was gonna ask, though, now that your crew is all back home with their families, aren't you gonna get bored on your own? Not a chance. Just yesterday I got an invitation to play some chess. Said I can head up for a game whenever I'm down to play. Head up? Oh, right. You mean to the Jade Chamber. Moving on. When you're feeling better, we should grab some food together. Lantern Rite only comes once a year, and I, for one, intend to make the most of it. Блин, а где Гуань-Муань?
Гуань-муань с прекрасной Шаньхэ. Куда они подевались? Они же тоже должны быть здесь. Новых книг не подвезли, окей. Этот книжный червь все тут слопал. Блин, где? Может, тут еще кто-нибудь сидит? Может, Тарталья здесь? Или Тартальи тут тоже нету? Нифига нету. Такой вид. Блин, а где найти-то? Можно еще сбегать. Йоу, вы где, родимая? О! Яна Фей! Попалась? А ну говори, где Ганьлёй? Кого ты тут разглядываешь? Perfect timing. Let me make some space for you. There. Look. Isn't that an amazing view? I can never get tired of it. У тебя сегодня нет работы? Yep, I got a letter from my dad. He said all is well with him and Mom on their travels and wished me and Granny a happy lantern rite. So typical of my dad. He wrote the exact same thing last year. It's like his go-to lantern rite greeting. But hey, I guess he doesn't overthink these things, and that's where I get my carefree side from too. Look at me. I've taken a few days vacation just so I can enjoy the view. Oh, this reminds me. I should mention you when I write back. When you meet interesting new people, you've got to share it with your family.
Lantern Right is here again. But I don't want to. It tastes gross. Тут их тоже нет. Ганьюнь, ты все еще тут? Happy Lantern Right. How have you been recently? Ты почему все еще тут? Мы же с тобой уже общались. Ты была с I hope Шэньхэ. everything's going well for you. Don't be like me, worrying all the time. Дорогая, ты шо? Oh, it's nothing though. Just, as you can see, there's a lot going on during the Lantern Rite. And I was originally supposed to head back to Yujing Terrace to assist with the preparations. Мы ищем Шэньхэ. Помоги найти Шэньхэ. However, Lady Ningguang urged me to take a proper vacation. She said that there's nothing so urgent that it can't wait, and that this festival is a time to reconnect with friends and family. But if I really spent this vacation with Cloud Retainer, it wouldn't be long before she started asking me, "How has your career developed this year? Any new crushes one should know about?" А если серьезно, как у тебя дела на личном фронте? What? What? Don't you start that as well. Конечно. Besides that, I do feel better getting some of this off my chest. So, thank you for being here and listening to me. Ну какая же она все-таки милаха. Ну посмотрите на нее, а. Просто прелесть. Блин. Где Шэньхэ? Надо Шэньхэ найти. Может тут тусуется? Тут тоже нету. Блин, так мне интересно. Шэньхэ. Выдача наград праздничный пир. Спасибо. Награда за это. Спасибо. Спасибо. Что же еще страж пучины? Завершитель испытания один раз. Ты откуда взялся? Подраться хочешь, что ли? Подраться хочешь, что ли? Ребята, давайте в честь праздника. Крутанем на супер пушку для этого. У нас как раз есть 10. А почему бы нет? Ради праздника. Пух! Эх, опять без орудия убийства.
Ну и ладно. Зато халявные 10 штук круток потратили на оружие. Никогда им не крутили, и тут, пожалуйста, гроза драконов. Да. Можно больше здесь в следующий раз, когда 10 бесплатно дадут, можно будет снова крутануть. Такое себе. А это что за что? Талисман поверженного зла. О, это надо этого гасануть, да? Сейчас мы тебя и гасанем, дружок. О, тут еще совместное испытание можно фигачить. С кем пойдем, ребята? Ready for anything. Ready for reconnaissance. Давай уничтожим его в хламину. A walk would be nice. Супер-пупер команда. Изничтожим его до атомов. Ух ты. А тут можно фотки делать? Нет, фотки делать нельзя. Здорово. Давно не виделись. Beg for mercy. Crush. Beg for mercy. Выпускайте кракена. Stabilize. I will have order. Биг бадабум. Давай, второй пошел. Gather. Don't blink. Ой. Hey! Yeah! Nowhere to hide. Слабак и ничтожество. Следующий. Flood of frost. Crush. Биг бадабум. Атомная бомба. Gather. Barbados, guide us. I condemn you. Куда пошел? А сразиться? А ну выходи. Gather. Eye for an eye. Order guide you. Биг бадабум, прощай. Solidify. Вы какие-то слабые ребята. Что вы вообще можете против моей Dream Team команды? Stabilize. Давай, Beg for давно mercy. тебя жду уже. Incoming. Yeah! Cut to the chase. Gather. I condemn you. Gather. Давай, прыгай сюда уже. Тебе контрольный остался. Я джином нанесу тебе удар в сердце. Прощай. Изи бой.
О, что, не дают, что ли? А где брать-то? Ничего не понимаю. Ничего забрать не могу, блин. А, во. Ну давай еще раз его надерем. И Чиси, если ты еще на стриме, помочь мне надо будет найти оставшийся Шэньхе, где ее диалоги. И еще и кого я пропустил. Я вроде... А, еще надо в деревню сгонять. Solidify. Rack and ruin. Она в порту, где у тебя Делик. Да? А я вроде смотрел порт, не было никого. Crush. Beg for mercy. Сейчас пойдем посмотрим. Shudder. Я думал, почему-то после праздника с Ганьюй будут другие диалоги. Beg for mercy. А там, оказывается, те же самые. Stabilize. Eye for an eye. Yeah. I swear by my sword. Speed of light. Stabilize. 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 I condemn you. Vengeance will be mine. Stabilize. Incoming. With sword comes shadow. Ой-ой. Stabilize. Eye for an eye. Так, 3 раза подряд пройти. Давай 3 раза подряд. Stabilize. This is order. I condemn you. Shudder.
solidify! Don't blink. Ну, конечно, она очень крутая. С таким нарядом-то. Просто прелесть. Gather! Cut to the chase. Incoming. Gather! Flood of frost. Beg for mercy. Блин, это печально. Не вовремя ульту использовал. Gather! Stabilize! Speed of light. Hey! Yeah! Wind, hear me. Eye for an eye. Incoming. Hey! With sword comes shadow. Gather! Order guide you. Rack and ruin. Gather! Eye for an eye. Так. Так, ну сейчас-то мне хватит. Во, счастливое компаньонство. Ну чё, дорогая Юнь-Дзинь, оперная дива, давай ко мне в команду. Пригласить персонала Юнь-Дзинь в период события. Да. Та-да! Welcome! Получен персонаж Юнь-Дзинь. Отлично. Мы тебя в что-нибудь потом нарядим. Как следует. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. О! Цы-цы, у меня 10 уровня дружбы. Поздравляем, ребята! Та-да! Добро пожаловать в клуб. Ух ты! Нужно заморозить. Сейчас мы ее сделаем. 3, 4, and Вот циркачка какая. Ты посмотри на нее, а? И чё, на урон тебя вкачать? Чё у меня за оружие для тебя есть? Копье Фавония. О! Небесную ось я дать. Так. Это 4-й уровень, 1-й. Мне даже отдавать-то и нечего. Алебарда, миллилита. Можно и в принципе...
Ладно, потом что-нибудь подумаем, что ей можно отдать. Черная кисть. Блин, ей даже по цвету ничего не подходит особо. Ну вот миллилит ей подойдет. Поставим ей миллилита. Что, на критику ей нафигачить? Чтобы она всех критикой гасила. Убийцу из нее сделаем. Блин, а у меня ничего нет уже. Сила атаки. Ладно, потом посмотрим, что можно ей But the нафигачить. knights had enough sense to do away with. Что тут еще такое горит? Разгадайте третью загадку на фонаре. О мой бог. О. Так, ладно, пойдем в порт сгоняем. Superfluous Если detail. там говорят, есть... Странно, я смотрел в порту, никого не было. Вот Джун Ли. Not let Liwa down at the lantern rite. Вот же порт. Но тут никого нет. Feeble gait, spindly legs, zero core strength. No fighting it. Я вроде видел Делик прямо у нее рядом, когда ты карту открывал. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod along. I was forced. Там, где 3 цапли.
Все, нашел. Вот ты и попалась. The Yue Harbor by night is even brighter than Mount Outsung by day. I couldn't get used to this view at first, but I'm told this is how it always looks at the Lantern Rite. I guess everyone likes brightly lit places, because every time you mention Lantern Rite, people can't help but smile. Like this. Look. Твоя улыбка ярче фонарей. Will you be staying here for good now? Только на время праздника. Oh, I see. Well, it's nice to see you. Такая вежливая. Мы тоже тебя рады видеть, Шэньхэ. If Lantern Rite could continue indefinitely, that would be even better. Блин, ну с ней прикольный диалог тоже. Как из Гуань-Муань. Так, тут получается всех я нашел. Пойдем в деревню теперь сгоняем. Вроде всех. Так. Здорово. Oh, I didn't expect to run into you in Jingsa Village of all places. Я не нашел тебя в городе. Thanks for your concern. I'm touched. Трудности перевода. Я тронут, ага. A few days ago, Granny Roshin invited me to come out here and give a performance. It's mostly old folks and children who live out this way, so I didn't know whether it would be to their tastes. But everyone seemed to enjoy it, so I'm very proud of myself. Откуда ты знаешь бабулю Жоси? She was a famous opera singer in her youth, too. She's still got it if you ask me. In show business, while you're on stage, you constantly have to be in control of everything you're doing to manage your image. So when you're off stage, it's a relief to finally loosen up a little. I have some excellent tea here. Would you care to stay for some refreshments before you depart? Watching the Xiao lanterns from the village is quite a unique experience in its own right. If you'd like, I can tell you all about it. Так, а где у нас наш товарищ зеленый с Ци-Ци? Чи-Чи? Они же должны быть тоже где-то здесь. Ой. Так и умереть можно. Смотри, какая прелесть прям. Это не тот, кого я ищу. Траву хочу у тебя купить. Где трава? Дай травы. Speed of light.
Вот, блин, досада. Incoming! Yeah! Где проклятый зеленоглазый? Куда подевались, блин? Что-то в деревне тоже никого найти не могу. Хотя здесь вроде бы сюда приперлись. Должны быть. Чуть-чуть с этим засранцем, травяником. Но их что-то нету. Ну и дела. Два за столиком сидят. За столиком? А чуть-чуть ты из-за дома не увидел, возле точки телепортации, чуть ниже которой. А, вон они. Мерзопакостные создания. Видишь, спрятались куда. Йоу, здорово. I want to go on the roof to watch the fireworks. It's high up there. I don't want to disturb the finches down on the ground. Don't worry, Chi-Chi. Finches just fly away as a precaution whenever they hear footsteps approaching. It's not because they're scared. We can't stay here for too long, I'm afraid. We still have patients to visit. Okay. Patients are more important. Don't mind, Chi-Chi. The busy period will die down after the festival ends, and then I'll take you wherever you want to go. Promise. Okay, Chi-Chi? Let me write that down in my notebook. All right. Here's your pen. Baiju, it's Чё у них Don't одинаковый worry. диалог? We Я же can't сейчас... stay- The busy period. Let me... All right. Сделали бы тогда бы как с Бэйдоу. Так, и двое нам надо, которые сидят за столиком. Наши любимые братишки. Блин, сейчас и не подходят эти крылья. Надо попробовать поменять их. Сейчас мы будем менять крылья. Здорово, братва. Есть что по мелочи? Чё, как она, а? With everything that's happened on the way here, I feel like we're forgetting something.
Chongyun, just look at the stunning scenery of Jingsa Village. If I could sum it up in one word, would you say exquisite does it justice? I think that. I remember now. What about the demons? Quick, Singcho, get the ancient texts out. There isn't a moment to lose. Careful now, Chongyun. Let's not rush into this. Justice tea is to be imbibed one sip at a time. These things must be done step by step. If we are too hasty and end up with enemies on all sides, even we, with our level of martial prowess, may find ourselves overpowered. You do have a point. All right then. I'll take you at your word. Again. Excellent. Now then, what was I talking about? Now I've lost my train of thought. Help me, Chongyun. What was I saying? I've forgotten too. Отличный диалог. И Чикси, а прожорка тут есть где-то? Она в городе? Потому что я только прожорку, получается, не нашел. Прожорочку Сянь-Линь. Она где-то, может, тут в кафе, она в своем ресторане. Ну, я так и подумал, что она здесь тусуется. Сянь-Линь, здорово! So we have one group booked for 2 tables for a banquet tomorrow night, and another group who needs their order delivered around the same time. Whew. Oh, hey! Happy Lantern Rite! Как поживает Гоба? Aw, thanks for asking. Well, neither the stove nor the atmosphere are dying down anytime soon, so Guoba's as happy as can be. If you're craving anything off the one-min menu, don't worry about being a burden. However busy it gets, I'll always make time to cook for you. Так, ну все получается. Всех нашел. Да, Сянь-Линь? Okay, so we have... Oh, hey! Happy Lantern could be worse, could be worse. Festivals are always a little busy. You know how it is. If you're craving anything off the one-min menu, don't worry about being a burden. However busy it gets, I'll always make time to cook for you. Ну да, все получается. Ad Astra Abyssosk. Well... Так. Пойдем сдадимся еще в этой штуке и хватит. Оказывается, 10 часов осталось до конца. А мы даже тут дальше и не проходили. Так, погнали в 11-й. Кто тут у нас? Рунный воитель. Электромаги. Гидро. Опять эти привидения поганые. Тут мороз надо брать по-любому, блин, во второй половине. Какого фига вообще? А тут электро. Бредятина. Ладно, как обычно, Dream Team команда. Блин, так непривычно сейчас кэцин видеть.
Тара-та-та-та-та, тра-та-та. I must leave no. I condemn you. Freeze to the core. Crush. Huh? Beg for mercy. Yeah. Shudder. I'll catch up. I swear by my sword. Eye for an eye. Huh? Huh? Yeah. Huh? Rack and ruin. Crush. Yeah. Huh? Beg for mercy. Dumpty Dumpty go! I condemn you. Leave it all to Flood of Frost. Shudder. Как бы хорошо, что ребята вдвоем тут оказались. Сейчас он будет биг бадабум. Crush. Barbados, guide us. Eye for an eye. Твой черед. I will have order. Hold the line. Куда подевался говнюк? Speed of light. Cut to the chase. Incoming. Ну пошел вон отсюда. This is order. Retribution. Пошел вон от этой штуки. Allow me. Torrent, bring refuge. Nowhere to hide. Stabilize. Блин, дамага не хватает, чтоб слабый. Надо еще больше киксуню вкачать. Incoming. With sword comes shadow. Speed of light. Ты урод! Как я тебя мог не увидеть? Давай, давай, отойди от этой штуки. Don't blink. Блин, я его не заметил, офигеть. Сейчас бы все разрушу. I will have order. Speed of light. Nowhere to hide. Incoming. Gather. Hold the line. Billowing surge. Speed of light. Капец, слишком долго. Лошара.
Но у него электросопротивление, так что нож так это не так сильно его бьет. I must leave no stone unturned. Это еще кто такие новый противник? More speed. Электропривидение. Shudder. Crush. La la la. Boing, boing, boom. Go as one. Wind, hear me. Rack and ruin. Иммунитеты одни, блин. Freeze to the core. Beg for mercy. Твой черед. Shudder. Ненавижу привидения. Да ты же сдох. More speed. Eye for an eye. Crush. Barbados, guide us. Beg for mercy. Shudder. More speed. Crush. Steadiest. Pew! Beg for mercy. Shudder. Beg for mercy. As a good knight should. Leave it all to me. Vengeance will be mine. Crush. Beg for mercy. I swear by my sword. I condemn you. More speed. А у меня лучников-то нету, если они чуть-чуть повыше подымутся, Touché. будет боба. Crush. Go as one. I must leave no. Boing, boing, boom. Dumpy, dumpy, boom. Shudder. More speed. Beg for mercy. Crush. Beg for mercy. Ой, ё-моё. Вот сейчас-то мне тут люлька бы пригодилась бы. With sword comes shadow. Или гуань-муань. Rest and rebuild. Order guide you. Блин. Time for retribution. Или Дилюка надо было посильнее фигачить. У меня таланты на нем вот. Ой. Потрачено, короче. Cut to the chase. Speed of light. Да задолбал крабик ползать тут. Incoming. Ну это хорошо, что вы здесь толпой стоите. This is order. Stabilize. Don't blink.
О-оу. Stabilize. Hold the line. Incoming. Hey! Nowhere to hide. Don't blink. Cut to the chase. Speed of light. Все как обычно, ничего нового. Сейчас сдохнем. Someone needs assistance. Steady us. Insolent shall be punished. Shudder! Flood of frost! Beg for mercy! Crush! Winter, hear me! Be gone! Shudder! Beg for mercy! I must leave no stone unturned. Fine, fine, fine! Go as one! I swear by my sword! Crush! Обалдели, что ли, меня бить так? The odds are against. О-оу, о-оу. As a dutiful maid would. You can't. Go as one! Majesty's power flows through. Shudder! Vengeance will be mine. Crush! Yes, I got it. Ой-ё, бла-бла-бла-бла. Все, поиграно. Barbados, guide us. Dumpy, dumpy, go! Woo! Steady us. Go as one. Pew! Blazing delight! La la la. Wind, hear me. Got you. Dumpy, dumpy, go! Да надо эту говнюкочку убить, блин. Mirror images. Ай-я! Was an accident. This will end you. You can't. Leave it all to me. My companions need me. Out of my sight. Умри! I swear by my sword. Steady as stone. This will do. Go as one. Wind, hear me. I must leave no stone unturned, as a good knight should. This isn't over. Да ты чё, петушок? Ты решил Ноэльку тут побить? Сейчас я тебя нафиг побью, говно. One strike will suffice. Go as one. Go as one. Капец, потная катка.
Stabilize. Rest and rebuild. Да, сейчас бы делюк-то мне пригодился бы. Nowhere to hide. Блин. Забыл. Got lucky that time. Solidify. Hold the line. Не, за 4 минуты я его не запинаю. Stabilize. Allow me. Uphill battle. Блин, еще этого не хватает. Стамины, чтобы его гасянуть. Какого фига? Если бы всегда бы по 3, по 4 тысячи бить его, то можно, в принципе, гасануть. Но, блин, за то, что стамины нету нифига. Вообще капец, короче, не без вариантов. Stabilize. Хотя бы делюк, говорю бы, был бы, и то бы уже полегче. А так какая-то фигня получается. За 2 минуты и даже середину не прошел. Cut to the chase. Gather. Беспонтовщица. Заберем награды и нафиг. В храме погадал, да. Я уже попытался найти это место. Высокая концентрация элементов привела к появлению этого парящего существа, когда призрак получает серьезно дократный урон. Он накапливает ярость. Если призрак набирает максимум ярости, он становится больше и сильнее взрывается после поражения. Я, в общем, я поискал вот здесь вот. То бишь, вот тут я поискал. Я думал, почему-то, что вот здесь вот, на острове Дзин, вот тут вот проход. Но он не подходит по этому. Потом я сюда погнал, думал, может здесь. Тут тоже, короче, не подошло. И что-то давай вспоминать, думал, где еще такая штука. И, короче, подзабил. Не смог, короче, пока найти. Потом, может, поищу. Но я говорю, я почему-то был уверен, что это вот здесь вот. На острове Дзингрен. А она всем в другом месте. Я еще потом фотокарточку-то сделал такой, думаю, дай-ка я хоть проверю, сверился.
А она реальная, типа это, другая. То бишь там вот так вот сделано. Вроде знакомое где-то место. Вот. Второй, третий день у подсказок есть описание. Почитай, что написано. Полярный неогненный клинок Мирысу. В последнее время глупые шпионы рыскают по подземным туннелям под Инадзумой. Это заговор, призванный разрушить мир в городе и создать угрозу для земель ее высочества. Говорят, что это Мирису. Расправьтесь с врагами и преступниками. Я и говорю, я и подумал, я когда это прочитал, я вот сюда полез. Потому что тут как раз есть подземелье. Ну, как подземелье, такое эта штука. И вот это место. Но она не подходит нифига. Под Инадзумой. Кто там опять ко мне? Люмин. До свидания, Люмин. Не могу, короче, найти ее. Так что вот так вот, как там. Забыл уже про под пещеры под дворцом Рейден. Пещера. Да, лечился, я забыл, я не помню. Реально не помню. Какая там пещера. Не помню такую. И это где я тогда тоже тупил. Это то место вроде. Или не то? Так, я и хотел крылья поменять. Эти больше с таким костюмом не подходят. Во! Блин, тоже светловатые. Какого фига? Ну ладно, тогда эти оставим. Нужны новые крылья. Пиши в следующем опросе разрабам. Ага, обязательно напишем. Типа, что такой цвет не подходит.
Что мне тут еще такое горит? О, именную карту сейчас поменяем. Где там? Трек. Так, так. О, побегаем с такой. Во, вот это больше похоже, да? Только она тут какая-то странная, немного другая. Мне же с этой стороны посмотреть. Хотя нет. Ну, цель ты уже увидел. Я почему-то так и подумал, что надо будет их гасануть. Думал, может, тут эти самураи будут. Чувак, ты вообще хоть в курсе, с кем ты связался? Тебя тоже, что ли, убить надо? Какая глупость с твоей стороны быть в воде. Думаю, на этом задание Генда завершено. Интересно, какой знак я получу в следующий раз. Надо снова кинуть пробирку, да? Бирочку получить. Solidify. Да, но уже на следующий день. То бишь сейчас к ней бесполезно, да, идти. Ну, как с теми заданиями, когда это через день, короче, ходить и также изучать. Ну, я понял, ладно, спасибо. Быть шпионами — это круто. Так это квест изначально скрытый и не отслеживается. Ну, я уже понял. Так, а что у нас тут? Что тут можно попроходить? Раз, два, три, 4 задания. Зато ты работаешь на Симацубан как Саю. Да я уже это прочитал. Мы же эту вычислили, эту монахиню. Жрица, которая там у нас там заведует. Типа это у них типа скрытые такие послания. Ага. Ой. А чё, давай 500 тысяч еще потратим на нашу... 720 даже тысяч потратим на прекрасную, великолепнейшую ледяной прибой. Характеристики. Давай, повысить уровень. 22, 16, 43. Одна корона. Подтвердить. Бух, минус 700 тысяч. Спасибо, ребята. Лучше уж ульту. Да зачем у меня ульта? Мне не интересно. Ульту я в последнюю очередь качаю. Я ульту так не часто юзаю на Юльке. Больше всего этими просто воюю. Блин. Какого фига, чуваки? Ульта там, видел, у меня 8 уровня только. Это надо еще подкопить кучу этих книжек с щитами. Хотя Малера хватит.
А ну-ка. А, нет, не хватит. Обознался. 6-12. О, надо будет Аджаху бить, что ли? Ё-моё. У меня же не хватит на эту. Хотя, если посчитать 2 раза... Нет, хватит. Подожди, а на Гуань-Муань же тоже надо? Там же тоже вроде Аджаха. Так, а как посмотреть следующий уровень? У меня же Гуань-Муань вообще не вкачана. Блин. Ну, какая прелесть. А ты посмотри на нее только. Да чтоб вас. Угонюсь, чаю, о, чаю, отлично. Чаю, у меня много ресурсов. Можно хоть миллион раз потратить. Take flight! Kamisato art! Sometsu! Вот прокачаю всем 10 уровень дружбы и займусь Ганьюай. Буду ее вкачивать в хламину. Будет всех она у меня бить, колотить. Strike! Leave it all to me. Flash! Whirling snow! Sakura swirl! Take flight! My apologies. Мои извинения, дорогой друг. Так. О, мы же этого забыли. Посмотреть. Нашего доброго и любимого Сяо. Вот кого мы забыли. Ну-ка, пойдем сходим. Вот мы у кого интервью не взяли. Йоу, Сяо. Ты где? А где Сяо?
Не понял. Он же тут на крыше всегда тусуется. Сяо! Выходи! В прятки решил со мной сыграть. Точно, ты же сказал у этого, точно. Что-то у меня уже все уже это. Сейчас мы сходим до воробьята. Вот про кого я забыл. Как раз что я на в гостиницу эту заглянул. Whirling snow! Embrace the ice! Like incinerate! Time for your arraignment! Glory to the Shogun! Strike! Ну пока самое прикольное это у Шэньхэ и Гуань. Они прикольные такие. Диалоги с ними именно. Шэньхэ особенно. Я научилась улыбаться. И улыбиться такая клёво прям. Kamisato art! Sometsu! Пойдем посмотрим на Сяо. Легендарнейшего Сяо. Но я не ожидал, что будет Байджу и циркачку долго в порту искала. Она в деревне оказалась. Фига себе. Да, вообще неожиданно, что она там. Так, храм. Храм. Он же где-то тут. Храм был. Что-то напротив разрушенной. Вот здесь вот. Да-да-да, у другой точки телепортации, да-да-да. Ошибся адресом. О! Здорово! Йоу, Сяо! Здорово, как делишки? Ты чё на меня внимания не обращаешь? Ты чё? Я Яка, ты чё, не видишь меня? Посмотри хоть на меня немножко. Посмотри на Сару, ты чё? Здорово! You're here. Конечно. Крутой, да, храм отгрохали воробью? I'm guessing this lantern rite is the same as every year. The demons have retreated, and the humans are safe and well. If Pervasi's knew, it would be a lifelong wish come true for him. Сяо. I trust you're not here to invite me to watch the fireworks in the city.
Ты меня раскусил. I think I'll be fine right here. As long as the fireworks fly high enough, you can see them from wherever you are. Besides, if anyone wishes to see me, I know they'll come and find me. So whether I'm here or in the city, it makes no difference. Ну все. На этом мы порешаем. Давай воскурим. О, а где этот? Дай воскурить. Воскурить благовоние. О. Вот так вот. Дзынь. Блин, жалко, что этих пост нету всяких, чтобы там это... Посидеть, покурить, так присесть бы на букву Ц. И все, и было бы круто. Чем у меня тут все горит? А. Воскурить. Ой, а чё я? Ух ты. На зонтиках можно тусоваться. Блин, не сюда. Эх, было бы у меня больше свободного времени. Тебе доводилось раньше слушать историю Люсу? Истории Люсу? Да, припоминаю, я проходила мимо и решила послушать. Я не все запомнил, история называлась «Дождь клинков» или как-то так. Дела у школы Гуха шли неважно, у них появились сильные соперники или что-то вроде того. Я пропустила начало, поэтому не особо поняла, что происходит. Хороший парень, казалось, вот-вот победит, но вдруг кто-то напал на него из спины и повалил его на землю. А потом мне надо было возвращаться на работу. Интересно, чем же все закончилось? Когда же он закончит эту историю? Блин, я еще раз хочу ее послушать. The Yue Harbor by night is even brighter than Mount Aocang by day. I couldn't get used to this view at first, but I'm told this is how it always looks at the Lantern Rite. I guess everyone likes brightly lit places, because every time you mention Lantern Rite, people can't help but smile. Like this. Look. Will you be staying here for good now? Oh, I see. Well, it's nice to see you. If Lantern Rite could continue indefinitely, that would be even better. Блин, а с кем она будет хороша вообще? Для чего этот персонаж вообще создан? Что-то я вообще не понимаю, что ее ульта вот это делает. Когда давали пробного, так интересно было
подраться, и вот так вот сейчас смотришь, что-то как-то даже не представляешь, с кем ее в пати можно поставить. Тебе раньше доводилось слушать истории Люсу? Ты говоришь о старике Люсу, его истории не сравнятся ни с чем. В прошлый раз он пересказывал гнев Хая Шаня. Это было просто нечто. Он начал с описания бури, ревущие ветра и исполинские волны терзали корабли Южного Креста. Но флот продолжил идти вперед. На носу флагманского корабля возвышалась гордая фигура капитана с мечом в руке. Тяжелый взгляд капитана был прикован к громадным вздымающимся волн, и вдруг из морских пучин появилась зловещая темная фигура. И на этом месте старик Лю остановился. Продолжение следует. Он всегда так говорит. А жду не дождусь продолжения истории от Люсу. Она дает атаку от своей защиты, если не ошибаюсь. То бишь защиту ей надо фигануть. А к ей, наверное, эти подойдут. Как кометы от моей любимой этой Ноэльки. По-любому, если она такую штуку делает. Где это? Встречная комета. Вот что ей надо. На защиту нафигачить. У нее же тут дофига всякого. Вон на защиту, вон нафигачить. Тут защита. Здесь какую-нибудь защиту найти. И все, она будет убийцей у меня. Наверное. Вон у меня защиты тут дофига есть. Можно будет нарядить. Flags fly! Ты же это вроде нам уже рассказывал, чувак. Окей. А что было дальше? Ну кому нужна война? Никому, конечно. О, а какие тебе крылышки подойдут? Ну-ка давай посмотрим. Гардероб. Сама. Коничева. Вот эти вот подойдут ей крылышки. Окей. Как никому, всем конечно. Угу. Ad Astra Abyssosk. Well, thank you for completing today's commissions. Here is your reward.
Так, ну, наверное, будем тогда на сегодня заканчивать. Сейчас тут сделаем в этой штуке делов. Да и хватит. Сегодня прям вообще круто. Постримили, сюжетик прошли этот шикарнейший. Просто по красоте все This сделали. realm is truly beginning to thrive. О, ну-ка надо убрать эту девочку отсюда. If you ever... Цицы, 10 уровень, отлично прям. Hello. Oh, it's you. I remember you. Morning. Don't forget your things. Не понял, а что она у меня подарки не получала, что ли? Что-то вроде за 10 уровень. Нифига не понял. Oh, hey, you're back. So, how goes the journey? Give me all the details. Тебе здесь нравится, Тома? Don't worry, I'll be fine. Believe me, I can feel at home almost anywhere. By the way, I really like what you've done with the place, especially that funny little bird at the entrance. Это пухляж, дух чайника. Gotcha. Tubby the teapot spirit. Wait, what? I've heard my share of stories, everything from fox envoys to Baka Danuki to Tengu warriors, but a teapot spirit? That's a new one. Interesting. So that teapot yokai, I mean spirit, teapot spirit, did you catch it yourself? Это долгая история. Будьте уверены, пухляж не йокай. Not a yokai? So, just out of curiosity, this Tubby doesn't happen to be some sort of god or anything, does it? That would spell the end for me. I, couldn't help but pat it on the head when I came in. И сразу же убежала, смотри-ка. Я тут, понимаешь, построю, она уже вон свалила. Эй, циркачка, ты куда это? Я тебя не сюда поставил. I always love to take a stroll around the night market after a performance. This street has a striking resemblance to those back in Liyue. It really feels just like being there. Это улица? Ты серьезно? Let's take a stroll around here tonight then. What do you say? Конечно, прогуляемся. Так, 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 так. Так, 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 так.
The case before us is a strange and unprecedented one indeed. Ладно, тогда на этой ноте будем прощаться. Нормально сегодня так поиграли. Всем большое спасибо за просмотр, за общение. Чиси, тебе, как обычно, отдельное спасибо. Рихтеру тоже огромное спасибо. Всех еще раз поздравляю с супер-пупер китайским лунным годом, годом тигра. Сегодня прям вообще шикарно. Постримили сюжет, прошли, было супер. Огромное всем, ребята, спасибо. Приходите к нам как-нибудь еще, обязательно поиграем в крутые игрульки. В общем, ладно. До новых встреч. И покеда. ГГВП.